الفيديو ديال هذا النهار غادي نعرفوا شنو هي بلوكشين وشنو الاهميه ديالها في وجود العملات الرقميه وكيفاش تقدر تاثر على الاقتصاد ديال الدول في السنين اللي جايه. بلوكشين هي البنيه الاساسيه ديال العملات الرقميه، يعني التكنولوجيا الرئيسيه لوجود العملات الرقميه. اليوم الاخوان راني شويه عيان، غادي تلاحظوا كل شيء غير في الصوت، لهذا غير قبلوا لي الاخوان، ونتمنى انه الشرح يعجبكم. ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال هذا النهار مهم بزاف الاخوان، غادي نتعمقوا في تقنيه البلوكشين ومناش كتكون هاد البلوكشين وفاش غادي تنفعنا في حياتنا اليوميه. كون اكيد فاش غتتبع الفيديو من الاول حتى للتالي ما غيبقى عندك حتى شي سؤال في هذا الموضوع. في نوفمبر في 2009 ناض واحد السيد سما راسو ساتوشي ناكاموتو، وناض قاد واحد العمله مشفره وسماها البيتكوين، وكان البناء والاساس ديالها على تقنيه البلوكشين. كان داك الوقت اول تطبيق على تقنيه البلوكشين، وهاد لا تكنولوجي غادي تبدل اسلوب الخدمه ديال الابناك والقطاع المالي العالمي. كيف ما عارفين كاملين البيتكوين ما كتحكمو حتى شي جهه او لا سلطه مركزيه، وما كيخضع لحتى شي قانون، حيت انا فاش كنصيفط لك ولا كنستقبل التحويل كيكون غير بيناتنا بجوج، ما كاين حتى شي وسيط، وهادشي اللي كيلغي قطاع البنوك من التعاملات التجاريه وتحويل المال. And you'll be surprised to learn that it's the underlying technology of digital currencies like Bitcoin. It's called the blockchain. Blockchain. Now, it's not the most sonorous word in the world, but I believe that this is now the next generation of the internet, and that it holds vast promise for every business, every society, and for all of you individually. You know, for the past few decades, we've had the internet of information. And when I send you an email or a PowerPoint file or something, I'm actually not sending you the original, I'm sending you a copy. And that's great. This is democratized information. But when it comes to assets, things like money, financial assets like stocks and bonds, loyalty points, intellectual property, music, art, a vote, carbon credit, and other assets, sending you a copy is a really bad idea. If I send you $100, it's really important that I don't still have money and that I can't send it to you. So this has been called the double spend problem by cryptographers for a long time. So today we rely entirely on big intermediaries, middlemen like banks, government, big social media companies, credit card companies, and so on, to establish trust in our economy. And these intermediaries perform all the business and transaction logic of every kind of commerce, from authentication, identification of people, through to clearing, settling, and record keeping. And overall, they do a pretty good job, but there are growing problems. To begin, they're centralized. That means that they can be hacked, and increasingly are. And JP Morgan, the US federal government, LinkedIn, Home Depot, and others found that out the hard way. They exclude billions of people from the global economy. For example, people who don't have enough money to have a bank account. They slow things down. It can take a second for an email to go around the world, but it can take days or weeks for money to move through the banking system across the city. And they take a big piece of the action, 10 to 20%, just to send money to another country. They capture our data, and that means that we can't monetize it or use it to better manage our lives. And our privacy is being undermined. And the biggest problem is that overall, they've appropriated the largesse of the digital age asymmetrically. And we have wealth creation, but we have growing social inequality. بلوكشين من اقوى الانظمه اللي اثرت في السياسه والاقتصاد ديال دول العالم في السنين الاخيره. بلوكشين عباره عن اكبر سجل رقمي عالمي مفتوح المصدر، نقدروا نقولوا بحال شي دفتر ديال حسابات الكتروني كتكتب فيه اي عمليه الكترونيه اللي حنا كنقولوا لها ترانزاكسيون. مستحيل انه يتم التلاعب بالبلوكشين. علاش مستحيل يتم التلاعب بالبلوكشين؟ شوف معايا. Did you know that 70% of the people in the world who have land have a tenuous title to it? So you got a little farm in Honduras, some dictator comes to power, he says, I know you got a piece of paper that says you own your farm, but the government computer says my friend owns your farm. This happened on a mass scale in Honduras, and this problem exists everywhere.
Hernando de Soto, the great Latin American economist, says this is the number one issue in the world in terms of economic mobility, more important than having a bank account. Because if you don't have a valid title to your land, you can't borrow against it, and you can't plan for the future. So today, companies are working with governments to put land titles on a blockchain. And once it's there, this is immutable. You can't hack it. This creates the conditions for prosperity for potentially billions of people. مثلا تخيل معايا شي يوم من الايام غادي تشري واحد القطعه ارضيه وغادي تسجلها في البلوكشين ماشي في السجل العقاري. علاش؟ حيت الشبكه ديال البلوكشين اضمن وامن من السجل العقاري باش تضمن حقك. شفتوا كيفاش البلوكشين غادي تاثر على السياسه والاقتصاد ديال دول العالم؟ على كل حال هاد الهضره مازال عليها الوقت، ولكن كنوعدك غادي يجي الوقت اللي غادي تبدا تسمع على هاد الهضره بزاف. ودول العالم بغات ولا كرهت لابد لها تخدم بتقنيه البلوكشين، ابار الدول اللي دابا بدات كتخدم بالبلوكشين في السياسه الاقتصاديه ديالها. اي ترانزاكسيون ولا اي تحويل كيدار في البلوكشين كيكون عباره عن كتل، وديك الكتله كتربط بكتل اخرين، وهنا كيولي عندنا سلسله من البلوكشين، اي سلسله كتل. الا بغينا اننا نخترقوا داك التحويل كيخاصنا نخترقوا ديك الكتله اللي قبل منها واللي موراها، وهذا الشيء مستحيل حيت كيف ما قلت لكم التحويل كيتسجل في بزاف ديال الكتل، حيت التغيير ديال اي كتله كيخصنا اننا نغيروا جميع الكتل اللي من موراها، وكيخصنا نوليو نحسبوا الهاش ديال كل كتله، وكل كتله عندها هاش خاص بها، وهذا الشيء كنقولوا عليه سيكوريتي بروتوكول، بمعنى بروتوكول الامان. غادي شي واحد يقول لي اخويا امين شنو هو هذا الهاش؟ بعدا حنا ما عارفينش حتى هو هذا الهاش. الهاش هو واحد المعادله حسابيه او لا واحد الخوارزميات كتحل عن طريق الات ديال التعدين. فاش كتشوفوا مثلا شي نعطيكم مثال غير بشي سيت ويب ديال الماينر كيبان لك واحد العمليات حسابيه كيتحلوا بالزربه، هذاك هو التعدين، وهذاك هو مناش كيتخلقوا العملات الرقميه، كيتخلقوا عن طريق فك او لا حل دوك الخوارزميات اللي هما الهاش. حيت انسان عادي الاخوان ما غاديش يقدر يحل دوك المعادلات او لا الخوارزميات ديال الهاش اللي كنهضروا عليهم، وهذا الشيء اللي كيخلينا اننا نستعنوا بمواقع ديال التعدين او لا بآلات ديال التعدين. راه كاين بزاف ديال الآلات خصيصا غير ديال لي ماينر، كاين ديال $300، كاين ديال $400، كاين ديال $500 خصيصا غير باش يعدنوا سواء البيتكوين او الايثيريوم. حاليا الاخوان الايثيريوم ما بقاش كيتعدن حيت تبدل من بروف اوف وورك لبروف اوف ستيك، ولكن البيتكوين مازال الاخوان كيتعدن. And trust is established not by some big institution, but by collaboration, by cryptography, and by some clever code. And because trust is native to the technology, I call this the trust protocol. Now you're probably wondering, well, how does this thing work? Fair enough. Assets, digital assets like money to music and everything in between, are not stored in a central place, but they're distributed across a global ledger using the highest level of cryptography. And when a transaction is conducted, it's posted globally across millions and millions of computers. And out there around the world is a group of people called miners. These are not young people, they're Bitcoin miners. And they have massive computing power at their fingertips, 10 to 100 times bigger than all of Google worldwide. And these miners do a lot of work. And every 10 minutes, kind of like the heartbeat of a network, a block gets created that has all the transactions from the previous 10 minutes. And then the miners get to work trying to solve some tough problems, and they compete. And the first miner to find out the truth and to validate the block is rewarded in digital currency, in the case of the Bitcoin blockchain with Bitcoin. And then, this is the key part, that block is linked to the previous block and the previous block to create a chain of blocks, and everyone is time-stamped, kind of like with a digital wax seal. So if I wanted to go and hack a block and say, pay you and you with the same money, I'd have to hack that block, plus all the preceding blocks, the entire history of commerce on that blockchain, not just on one computer, but across millions of computers simultaneously, all using the highest levels of encryption in the light of the most powerful computing resource in the world that's watching me. Tough to do. And this is infinitely more secure than the computer systems that we have today. Blockchain, that's
How it works. البلوكشين هي العمود الفقري ديال العملات الرقميه واللي بلا به ما تقدرش توقف. بيتكوين فاش بان في 2008 وباش يبان كاول عمله رقميه، ساتوشي ناكاموتو دار له بلوكشين حيت هي الاساس والبنيه ديال البيتكوين. من هذه الهضره تقدر تفهم على انه البلوكشين هي البنيه التحتيه ديال اي كريبتو شفتي في حياتك، ماشي غير البيتكوين، حيت كاع العملات الرقميه غير تقليد من البيتكوين في الفكره ديالها على النظام بلوكشين. يعني كنخرجوا بواحد الخلاصه ديال انه بلوكشين هي الشبكه ولا القاعده الرئيسيه اللي كتبنى عليها اي عمله رقميه، سواء اول عمله رقميه اللي هي البيتكوين او اخر عمله تم الانتاج ديالها الى يومنا هذا. الاخوان الى جاكم الفيديو ما فيهش المعلومات الكافيه على البلوكشين وبغيتوا تزيدوا تعمقوا اكثر في تقنيه البلوكشين، كنصحكم تقراو هذا الكتاب، هو غادي يبان حداكم، ديال دون تابيسكوت، بلوكشين ريفوليوشن، ثوره البلوكشين. غادي تستافدوا منه بزاف الاخوان هذا الكتاب هذا. حتى لهنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى نكون وصلت لكم المعنى ديال البلوكشين والدور ديالها في تغيير العالم في الوقت اللي جاي. والى الفيديو عجبكم ما تنساوش تخليو واحد اللايك وشي تعليق، وغنشكركم اكثر الى بارطاجيتو الفيديو مع اصحابكم، وتهلاو لي فريوسكم ونشوفكم في فيديو جديد.